This is Bangladesh Betar Maimin Singh. Welcome all of you listeners out there to your English learning program Tune to Learn on 92.0 FM. I'm your host Kaji Shoid, and with me today there are the two learners in the studio, Momi and Mehdi. Welcome, Momi and Mehdi. Thank you, sir. It's great to be here. Thank you, sir. I'm really honored to be here. All right. Before we start, Momi and Mehdi, why don't you tell our listeners a bit more about yourself? First, Mehdi. I'm originally from Trishul, but I currently live in Mymensingh. I've completed my master's in economics from Anandamohan College. Right now, I'm looking for jobs and I would like to go abroad for higher study if I can. There are 4 members in my family, my parents, my sisters and myself. My father is a government employee and my mother is a homemaker. That's all about me. All right. Now, Momi. I live in Mymensingh city with my family. I'm currently studying in the second year of my honors program at Momanessa College. I'm also preparing for the IELTS exam to pursue higher studies abroad. In my family, there are 5 members, my parents and my 2 elder brothers and myself. All right. তো শ্রোতা বন্ধুরা, আগের পর্বে আমরা কথা বলছিলাম how to talk about problems and solutions. Momi and Mehdi, did you have time to listen to the last episode? Yes, Yes, sir. Okay. Then can you remind our listeners a bit what you listened? Yes, sir. You asked us to plan well before we start speaking. If speaking on a topic is difficult, there must be some reasons behind it. We need to think about what those reasons are. What each of us comes up with may vary, but we must start with whatever ideas we have. For example, if the topic is pollution in the city, I will first think about the extent of the problem, the honking of traffic, waste dump here and there, the stench from dustbins, poor waste management in marketplaces and households and so on. Then, of course, I will think about the reasons, the limitation of municipal authorities, lack of resources, a disproportionate population growth compared to the city's capacity, and lack of public awareness. After that, I can move on how we might reduce pollution. Right, and I think once you can identify the reasons behind a problem, it becomes much easier to talk about possible solutions. Like you mentioned, the lack of resources. Now you can say something like, ensure that there are enough cleaning staff and other facilities so that efficient garbage management becomes affordable. Exactly. And when you present your points one after another, you should use some connective or linking words such as firstly, secondly, moreover, besides, on the other hand, for example, therefore. Using these words help you sound more organized and your listeners can follow your ideas easily. It ensures smooth transition between one idea and the next. বন্ধুরা, এই যে যেমনটি মমি বলল, প্ল্যান করে নিতে হবে আগে, সমস্যার কারণগুলোকে 1টা 2টা 3টা খুঁজে পেতে হবে, সেগুলোকে বর্ণনা করব প্রথম দফায়, তারপর সেই সূত্র ধরে সমাধানের দিকে আসবো। আর এই সব কথা বলাবলির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমরা পরস্পর সেন্টেন্সের মধ্যে একটা কানেক্টিভিটি তৈরি করব। এগুলো করবার জন্য এই সব কানেক্টিভ ওয়ার্ডস যেগুলো মাত্রই বললাম, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, মোরওভার, বিসাইডস, অন দি আদার হ্যান্ড, ফর এক্সাম্পল, দেয়ারফর, এরকম যখন যেটি প্রয়োজন সেগুলোকে ব্যবহার করব। তো শ্রোতা বন্ধুরা, এবার ফিরি আজকের আলোচনায়। আজ আমরা কথা বলবো হাউ উই ক্যান প্র্যাকটিস ইংলিশ স্পিকিং অ্যাট হোম। বন্ধুরা, আমরা জানি এই ভাষাটিকে বলবার সামর্থ্যকে দ্রুত বাড়াতে অনুশীলনের বিকল্প নেই, কিন্তু নানা রকম প্রতিবন্ধকতা আমাদের প্রচেষ্টাকে দমিয়ে রাখে। শহরে কি গ্রামে, যে যেখানেই থাকি, ক্লাসরুম ভিন্ন অন্য কোথাও কারো সঙ্গে বসে ইংরেজি বলাবলির চর্চা যে করব সেই মানুষটিই পাই না। এমন বাস্তবতা সত্ত্বেও একা একাই ডেইলি প্র্যাকটিসের নিশ্চয়তা বিধান করা ঠিক অসম্ভব নয়। Momi and Mehdi, I know you are avid learners of English language. You have been trying to learn it better for quite some time now.
So, beyond the language classes that you attend, what else do you do to help you learn? I mean, beyond the classroom, at home. Beyond the language classes I attend, I make an effort to stay connected with English in my everyday life. I regularly listen to English podcasts and songs, and I watch movies and short videos with subtitles to improve my listening skills. I also try to speak in English whenever I get the chance, even if it's just practicing by myself. Reading English articles and short stories helps me expand my vocabulary and understand how words are used in context. I believe consistent exposure and practice are the keys to real improvement. Mehdi, what about you? Beyond language classes, what I do to improve my English. Firstly, I try to read regularly. Books, news articles, blogs, or even social media posts in English. Then I also watch movies and TV shows in English with subtitle at first, then without, as I improve. This helps me to improve listening, pronunciation, and natural expression. Besides that, I speak with others, my friends, classmates, or language partners online. Because the more you use English in real conversation, the faster you will gain confidence. Moreover, I do regularly shadowing practice. It means listen to native speakers and repeat exactly what they say, imitating pronunciation and rhythm. I also set clear goals. For example, I want to learn 20 new words a week or watch 3 English videos a daily. Well, that's really inspiring. Now, maybe I will give you a situation and you will give your opinion what this person can do in this situation. Suppose Arifa, a student living in a rural area, studying at a school near her village, and she is very interested in learning English. Her performance in academic English is average, not bad at all, and she can read newspapers, understand them fairly well, with a bit of help from the dictionary. She can also understand other Bangladeshi people when they speak English slowly. In fact, she can understand everything we say here in this program as well. She can also write when given a topic, but her speaking skills are quite disappointing. She really wants to improve. She's heard that practicing with a partner is the best way, but unfortunately, she doesn't have a partner. So her dream of becoming a fluent speaker seems impossible. What do you think she can do in this situation? Well, she can do many things. Actually, not having a speaking partner can be an obstacle to learning English. She can become fluent by following some ways. Firstly, she can talk to herself in English about daily activities like I'm getting ready for school, I'm going to help my mother in kitchen. She can do this while working, cooking or studying. Thinking and talking in English daily build fluency naturally. Moreover, she can also improve a lot if she can record her own voice while describing something, for example, her day, her village, or her hobbies. Then she should listen to it, not to judge herself, but to hear her mistakes and improve next time. This boosts pronunciation and confidence. And she can also do mirror practice. She can stand in front of a mirror and talk to her reflection, describe her day, her dreams, her favorite movie, etc. All right. So these are really good suggestions. And now, Momita, we all need words. More words means more confidence and greater power of expression. It's quite ridiculous when you don't try enough to learn new words, but we still desperately want to improve our English quickly. However, remembering newly learned words is always a big challenge. And as we get older, that challenge becomes even bigger. Many people get tired and give up. So what is it like to you? I mean, learning new words, this process of learning and remembering. Well, to be honest, I still find it really difficult to remember words, but I must say I'm convinced
by what you just said. I'm not one of those desperate learners who don't try hard enough, because I do try. Still, no matter how hard I try, I can't remember as many words as I want to. If I learn 20, I can barely recall 10 later on. Well, if your retention rate is that high, I mean, if you can remember 10 out of 20, it's actually quite good. I wouldn't complain if I would be able to recall only 6 or 7 out of 20. What's more important isn't the number of words you remember from each attempt, I mean, the retention rate, but your persistence. বন্ধুরা খেয়াল করুন, মৌমি যেমন বলল যে ওর মনে থাকে না, অনেক শব্দ শেখার পর সেগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই হারিয়ে যায়। যেমন বলল যে 10টা মনে থাকে 20টার মধ্যে, কিন্তু এটা যদি 6টা কি 7টাও হয় তবু বলতে হবে এটি ভালোই। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টাটা চালিয়ে যাওয়া। প্রতিবারে কটা শব্দ মনে রাখলাম তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। মানে কটা ফসকে গেল আর কটা রইল আষ্টে পৃষ্ঠে, সেগুলো বড় কথা নয়, লেগে থাকাটাই বড় কথা। আর এটা করতে করতে আপনি কন্টিনিউয়াস লার্নিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ধীরে ধীরে আপনার সামর্থ্য বাড়তে থাকবে। শব্দ শিখছি কিন্তু ভুলে যাচ্ছি, এই কষ্টে শেখাটাই বন্ধ করে দিলাম, এমন যেন না হয়। ধীরে ধীরে হয়তো 3টা 4টা মাত্র মনে থাকে, তারপর এই সংখ্যাটা বাড়তে থাকবে। এখন প্রশ্ন হলো, কোত্থেকে শিখব? এই যে নতুন শব্দ শেখার কথা বলছি আমরা, মেহেদি, আমরা আসলে কোত্থেকে শিখতে পারি? In my opinion, English newspapers, journals, movies, and learning videos can be excellent sources for learning new English words. I say English newspapers are most effective medium for improving one's vocabulary and enhancing the beauty of language. This is because newspapers use words that we often encounter in our daily lives. When we read them, we can write down the unknown words, find their Bangla meanings from a dictionary, and that's the way we can learn new words more effectively. Okay. Another important technique is discuss the newly learned words with our friends or speaking partners and try to use them in daily conversations. By doing so, our ability to remember those words increases significantly and our speaking style becomes more fluent and attractive. Since learning vocabulary is a difficult and continuous process, we should learn a few new words every day and regularly revise the old ones. In this way, we can gradually enrich our vocabulary and improve our English beautifully. অলরাইট, শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা বলছিলাম কিভাবে আমরা ইংরেজি বলাবলিকে ক্লাসরুমের বাইরে নিজে আয়োজন করে বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারবো। হাউ টু প্র্যাকটিস স্পিকিং অ্যাট হোম। শিক্ষার্থীদের আলোচনার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হলো। আমরা যদি আবারও খেয়াল করি, আমরা প্রতিদিনই কিছু না কিছু বলবার চেষ্টা করতে পারি। আপনি যে কোনো অবসর সময় বেছে নিয়ে এই কাজটা করতে পারেন। কিছু বাক্য নিজ থেকে বলাবলির চেষ্টা করা এবং সেগুলোকে মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে নিতে পারেন। আর নিজে শুনে শুনে সেগুলো থেকে আরও একটু ভালো কী করে করা যায় সেই ব্যাপারটি বুঝে নিতে পারি। বলতে বলতেই এক ধরনের উন্নতি ঘটে। আবার ওরা যেমন বলল শিক্ষার্থীরা যে শব্দ শেখার ব্যাপারটি হতে পারে নিউজ পেপার থেকে, আমার কাছে এটি সবচেয়ে বেশি ভালো পদ্ধতি বলে মনে হয়। আমি কিছু পড়ছি আর তখন সেটা থেকে শব্দ যেগুলো আমি জানি না সেগুলোকে কালেক্ট করে নেব, ডিকশনারি থেকে মিনিং দেখব এবং আমার নিজের কথা বলা বলিতে সেই সব শব্দকে ব্যবহার করতে থাকব। শব্দের ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক, এ নিয়ে কষ্ট পাব না। শেখাটা চলতে থাকলে দিনে দিনে শব্দের এই ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবেই। সেজন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়াও প্রতিনিয়ত লিসনিং প্র্যাকটিস আমাদের রাখতে হবে। দুটো জিনিস মনে রাখবো, একটি হচ্ছে প্র্যাকটিসিং লিসনিং অ্যান্ড রিডিং অ্যান্ড অলসো স্পিকিং। আমি যখন রিডিং করি তখন মূলত আমি শব্দ এবং বাক্যের ধারণাকে পোক্ত করি, আর আমি যখন শুনতে থাকি তখন কিভাবে বলতে হবে সেই ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি স্পষ্ট ধারণা পাই। That's why reading and listening should be continued side by side with your speaking practices. আর এভাবেই
day by day, every way, we improve, we get better and better. এমনি করে এখন থেকেই তাহলে আমরা যেগুলো আমরা নিজেরা বই পড়ে জানতে পাচ্ছি, বিভিন্ন গ্রামার রুলস, এর বাইরেও বলাবলির প্রচেষ্টাটা নিয়মিত থাকলেই পরে আমরা খুব দ্রুত ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হয়ে উঠতে পারবো। তাহলে কি করব? প্রতিদিনই কিছু লিসনিং এবং রিডিং প্র্যাকটিস রাখি এবং পাশাপাশি কিছু স্পিকিংয়ের আয়োজন করি। এটা হতে পারে কোনো পার্টনারের সাথে, কিন্তু আমরা অনেকেই দুঃখ পাই, কষ্ট পাই, কারণ আমাদের কোনো পার্টনার নেই স্পিকিং করবার মতো। তখন ভাবি কি করব। যারা শুনছেন এই মুহূর্তে অনেকেই গ্রামগঞ্জে দূর দূরান্তে আছেন, যাদের ওখান থেকে ঠিক সুবিধাজনক জায়গা পাওয়া, ইংরেজি শেখার যাওয়া, সেটি হয়ে ওঠে না, সঙ্গী পাওয়া তো আরও কঠিন। এমত অবস্থায় নিজে নিজে একটু করে সময় বের করে রেকর্ড অ্যান্ড রিহার্স করার মাধ্যমে উন্নতি বিধান করতে হবে। আপনি দেখুন 5 কি 7 দিন এই বলাবলি প্র্যাকটিস করবার পরেই আপনি খেয়াল করবেন যে যথেষ্টই স্মুথ প্রনাউন্সিয়েশন কিংবা ফ্লুয়েন্সি চলে আসছে। তো কথা বলতে বলতে শ্রোতা বন্ধুরা, চলে এলাম আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে। আজকে এই আলোচনার মাধ্যমে বিধৃত যেসব টিপস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি আমরা পেলাম আমাদের ভোকাবুলারি এনরিচ করতে এবং বাসায় বসে কীভাবে ইংরেজিটা প্র্যাকটিস করব, সেগুলোকে আমরা যার যেটি ভালো লাগে সেভাবে করব নিশ্চয়ই। আর টেন টু লার্ন নিয়ে আমরা আবারও ফিরবো আগামী পর্বে, আরও শব্দবাক্য, ইংরেজি বলাবলির নানান বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।